President omusajja katabungiyewo ennaku ezo mukama wange naye nga bw'omanyi kitatafe okujjako nga firimu egenda kuggwa. Mukama wange President, tiimu gye ndabye wano nebaziza Katonda. Ndabye abaana wano abateeka ensonga mu ddiiro ate ng'olaba bazitegeera. President nekusanyukirako nnyo n'eri bannayuganda nemanya nti tiimu eyokola omulimu weeru. Yesu Kristo naye bwe yajja mu nsi muno n'asuubiza ensi empya. Kati bwe yasuubiza ensi empya nabali ne bagyesunga. Olunaku lumu gamba lunakuliranye nti olunaku lumu Yesu yali atuddawo ng'ababuulira ebigambo ebikulu ebirungi ebinaabeera mu nsi ki empya. Ate engeri Yesu ye gye yagenda awo osobola otunuulirawo Kyagulanyi nga bamaze okubatabbira ebigambo ebingi bwe bityo nga byonna bya nsi ki Bayibuli egamba bweti. Nsomye mu Matayo essula 24 okutandikira ku linnya olwokusatu. Yesu bwe yali ng'atudde ku lusozi lw'emiti emizayituuni, abayigirizwa ne bajja wali mu kyama ne bagamba nti tubuulire ebyo biribaawo ddi era kabonero kyakalaga okujja kw'ensi eyo. Yesu n'addamu nti mweringe waleme kubaawo bababuzaabuza, kubanga bangi balijja nga bayita nga beeyita nti Yesu naye baliba bababuzaabuza. Muliwulira entalo wano nawali, mwerinde kweraliikirira. Ebyo biteekwa okubaawo naye ekiseera kiriba kitandika butandisi. Eggwanga erimu lirumba eggwanga eddala, n'obwakabaka bulirumba obwakabaka, n'okukankana kw'ensi mu bitundu bingi. Naye olwo okubonaabona kuliba kutandika butandisi. Mmwe bali bakwata ne bababaayo ne mubonyaabonyezebwa, era n'abamu ku mmwe mulittibwa. Abantu bonna balikyawa mmwe olw'okuba muli bagoberezi b'oyo. Olwo bangi ne baliterebuka, walibaawo n'ababalyamu enkwe. Era abali bakyawaganya n'abalanzi ab'obulimba balirabika ne baba babuzaabuza olw'obujeemu obuyinga obungi. Okwagala kw'abamu kuliwola, naye oyo aligumira ebizibu okutuusa ku nkomerero yalirokolebwa. Era amawulire amalungi agafa ku bwakabaka galitegeezebwa abantu mu nsi yonna okuba obujulirwa eri amawanga gonna, olwo ensi eyo n'eryoka etuuka. Mukama yeebaze. All your things have been said. Your prayer kyetulaze nti obubonero bwonna weebuli. Ekibuuzo kiri nti tulireke wetegese. At this point in time, allow me welcome, and I may not get this opportunity when the government starts. But before we welcome the president, let us have another artist to set the stage for the ultimate president of this country. Thank you.
people is. Hi, Hey, this morning. Hey, What's me? Hey, you are going to say better. You are going to be better. Some people want to people are going to be better. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. God abasinga nsubira kapsoka abasinga muterage tulaba ngayo wakuze ekibuuzo muddamu kyakulagi abantu bakolemuko bakolemu omukulembeze waffe bange kakati fumozi jebali juzi president wa America yali ali kulale kyagulanyi yabadde kulaliza Uganda era yaliko anti byaba America kakati America nze ndi mu America tuli wano mu Uganda. Yes. Thank you so much. I want to tell you guys that where we have come from as a country is very bad. We have all suffered. We all have the robots that Sasi was talking about. We all have siblings who can't find jobs. We all have friends who have been arrested for the last 5 years for just speaking the truth. But the good news is this is all coming to an end under the new government, under the leadership of His Excellency Robert Kyagulanyi. Allow me to take this opportunity, therefore, invite our able President, His Excellency Robert Kyagulanyi, to address us. Thank you. Even here. Thank you very much. Please take a seat. And please bear with us. I know that this function has taken a little longer. Njagala okwebaza Musumba Nambooze olw'ekyawandikibwa kyakuwadde mulalenda ab'emikono musibe mukyano Zembeguya. Thank you very much for that word. I want to salute my fellow artists.
Figo and your friend, and to salute another revolutionary artist, Siwai Narukarala. Man, you're bad. Many times I feel glad to share the wine name with you. Very talented young man. You remind me of Buju Banton. You remind me of Bob Marley. You remind me of Sizzla Kalonji. You remind me of Capleton. All those artists that many of us grew up watching and aspiring to be like, believed in one common thing: equal rights and justice. They believed in freedom for all people, especially the black people, the African people. So, if you see a Rasta man posing around with dreadlocks but not believing in equal rights and justice, that is not Rasta, that is rascalat. So I salute you, my brother. We bali nakubulirira abavubuka. Kikulu nnyo abavubuka omuntu ababulirira ne bawulira yoyo omuvubuka ngabo yoyo ayise waje bayise. We bali bajjukiza nti okubeera omuntu omubi tekikufuula wakabi. Milako will put it straight that bad man and bad man is two different things. Can't mix and mingle the two of them. So thank you very much. I appreciate you. I also want to appreciate the drama team from the School of Leadership for the skit that you presented here. Thank you very much. In this our struggle, music, dance, and drama will always carry a center stage. It has been music, dance, and drama, creativity, and poetry. It's been art that has liberated people right from the days of slavery, through colonialism, through dictatorship. And it's what's going to carry us through. So we salute that area. We salute you, Comrade Nobiandi, Selector Devi, Namwena Bakwataganya, area, Mweva. I also want to sympathize with Dr. Nalukwago. Dr. Nalukwago, we listen to you. Dr. Nalukwago, bada tumulira nti ennumba zamulumira mu ddwaliro eryo mu kyalo ng'agenze mu toileti. Walaba nnyo munnaye nzimanya ennumba zezaali zinumyeko zizannumira nno ku muti gwa muyembe zannuma ku liiso ne mala wiiki namba nga linnuma naye kati gwe nkubamu akafaananyi oba zaakulumyewa. Naye tukusabira munnange badro zaakulumye before or after. Maybe to be I want to salute the comrades that have presented today. Comrade Awel, the young man, the intelligent young man that you are, and the way you present it gives me hope, gives me confidence that the young people of this generation are actually seeing through the curtain that has been put before our eyes. They're seeing the future. They're seeing the promised land. They're seeing the new Uganda. I want to appreciate the policy team that has been able to clearly paint a picture for us. Very eloquent young men and women. Very passionate young men and women. Very imaginative young men and women. At least we are able to see the Uganda we want, the Uganda we're aspiring for, and indeed the Uganda that we must achieve. I have no doubt that the picture of that new country is now clearer. We see where we want to go. We are not just what Mao loves to call Agende. Yes, we are Agende. Why not Agenda? He is the roadblock between us and our future. But we've said it before and I want to reassert it again. That we are not only fighting to liberate ourselves, we are fighting to carry ourselves beyond liberation. We are fighting to be able to paint our own destiny. And I'm very glad that for these 2 or 3 hours, these young people have been they've been able to clearly paint a picture. Ladies and gentlemen, these are not my ideas as an individual. No, these are ideas of numerous young men and women. These are ideas of the
young generation, young Ugandans from across Uganda. Look at them. From the north to the west, to the east, to the south and central. This is Uganda summarized. These ideals and ideas, they represent all of us. They represent both our pain and our aspiration. They represent the aspirations of a new generation. These thoughts and presentations, ladies and gentlemen, they represent a generation that refuses to be defined by the fear and the hate and the hopelessness that has been imposed on us. Fear has been imposed on us. We fear each other. Hate has been imposed on us. We've been told to hate each other. We've been conditioned to feel helplessness, to feel helpless, to believe that we can't go past here. Thank you very much, my brothers and sisters, for making it clear that we have a future that is tangible, a future that is seen, a future that we are going to achieve. And I also want to add my voice on yours. We are indeed going to build a new country for ourselves and our children. We are going to build that country for ourselves, by ourselves. I might be the one leading, and I've told you this before, that I don't present myself to lead this struggle, this charge for a new Uganda, because I'm the most educated or most qualified. I present myself because it is a calling, just like every one of you. But nothing gives me confidence to see that behind me there's quality. Behind me, there are young men and women. Each one of them is very qualified, very knowledgeable, well-traveled, passionate about the new Uganda. We have young doctors here, we have young lawyers here, we have journalists, we have people from all walks of life. And yes, we have people like myself and Nobiani who are artists. We have people like Eddie Mutwe. We have people like Zambali. Zambali of Mukono. So it is possible, ladies and gentlemen. I have no doubt that it's possible. But I was moved even deeper by the presentation of Maria Ledochos-Kanatabi, who put it clearly that these are just dreams. Brothers and sisters, these are but just dreams. This is but just an imagination, a dream that we can either achieve but also can fail to achieve. This is a dream that we can get, but this is a dream that we can also fail to achieve and keep dreaming about it if we don't take the necessary steps. Over a few years ago, I've learned that in life you don't get what you deserve. You get what you negotiate for. In fact, you get what you fight for, not what you deserve. But brothers and sisters, again I want to tell you that what we deserve, what you deserve, is worth fighting for. Yes, it does. What do we have to do then? Let's do the necessary. Step number one, start by magnifying this, by amplifying this. I like that this has been presented precisely but clearly. It's right here. This is what we want to bring to Uganda. When we say Museveni agende kubale nezaawo bino. What you have to do as a citizen, number one, is to help further paint this picture to all and sundry. Anybody that you get close to, let them understand that we are past the mobilization area. We are in the sensitization and making sure that everybody gets us clearly. Understand what we are fighting for. Understand what we are risking for. Explain it to your friends, to your family, to your boyfriend or girlfriend or wife or husband. Explain it to your friends. Explain it whenever you have an opportunity to
To you, our leaders, especially those that are running to office. And I like that the skit made it very clear. Don't promise people rice, because we are not going to give rice in the new Uganda. Promise what we are going to give as a government. In the new government, you're going to be serving under the National Unity Platform. And this that I'm promising, you are going to be responsible to deliver to your constituents. This is going to be government policy, and all leaders are going to be charged to deliver this. So explain it to people so that people know exactly what to demand from you when we are in power. Make it clear. Make our manifesto your talking points when you go to speak. Don't promise people warranty. Let's be different from those that we are fighting against. And further, we request you to simplify it even more in your languages. Make it understandable. Simplify it further. Those of you that are on social media, please help us share these on your social media handles. We've been saying that phone is a very powerful tool. Please lend it to Uganda. Lend your TikTok account to Uganda, your Facebook account, your Twitter account, all platforms that you can. Show people what Uganda can achieve. Even if you don't support the NUP or the NUP candidate, at least let every young Ugandan understand what Uganda can turn into. And then we can decide who takes us there. I've already shown you that me, I have the law to take you there. But at least let us first understand where we want to go as a country. Let's understand the kind of country that we want. And then we will find the courage to take the first, second, and more steps towards that Uganda that we want to get to. So, help us. Push it. I know you have different talents. Those that can animate it. Break it down, simplify it. Let even a young child of 5-6 years understand the kind of country that we want, because we are not going to stop. I told you a few weeks ago that we are not going to wait to celebrate when we get there. We shall celebrate along the way. Even knowledge of what we want to achieve is victory enough. Let us celebrate it and then keep moving towards it. So break it down for those people. Make it understandable. Then another thing I want to tell you, brothers and sisters, organize, organize, organize. Send this message down to the common people. Build teams. Zitwaite God. Build teams. Let them go door to door, not just asking for a vote, but painting a picture of what people are voting for. I want people to know what they are voting for. So organize. Go to your constituencies. You, the leaders, I really love your company on the campaign trail. But I request you to spend more time in your constituencies. Go there. Don't wait for me to come to your constituency with you. While we turn the nation upside down, turn your constituency upside down, and organize, organize, organize. Identify polling agents. Identify people who will help us at every step of this democratic revolution. Muzimbe gali zinywere. Also, while at it, please identify alternative means of communication. We all know there was any kind of election, and I'm sure he thinks that he is bringing his usual nonsense in this election. So, think ahead. We all know what these people are planning. Think ahead. You know they're going to switch off the network. You know they're going to switch off the internet. Plan ahead. Find alternative ways of communication so that we are in touch as a nation. We are entering a very critical phase of this revolution. So I charge you to go and find different ways
Sit down, burn the midnight candle. Form discussion groups. You never know. Maybe your small group might be the one that will develop the idea that will liberate us. So work together, build together, and let us do it, because I know we are going to do it. This, ladies and gentlemen, many people hear us. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We are going into a risky time, but we can choose to see it from two different perspectives. From one side, you can look at it as a risk. You can choose to look at it as an opportunity. So, let's make the brave choices. Like I said, they hear us singing, when the struggle is over, we shall wear the victor's crown. What is that victor's crown? That is the one. What they just explained here. The first 11 and more will come when the struggle is over, when we defeat General Museveni and his corrupt regime. So, ladies and gentlemen, in that new Uganda, make it clear to the people what they are voting for. They are not voting for Kyagulanyi, the individual. They are voting Kyagulanyi, who represents that. They are not voting for NUP, the political party. They are voting for NUP, which represents that. That is exactly what they are voting for. Anybody that is taking the umbrella, that is what you are voting for. Anybody that is risking, that is what you're risking. Anybody that is fighting, that is exactly what you're fighting for. You're not fighting for money to be put in your pocket. You're fighting for a better country. Gladly, in that country, we look at you as leaders. So when you're going to prison, our brothers that are in prison, and many of us that might go to prison, that is what we are going to prison for. For those that will be tortured, even those that will be killed, that is what we are dying for. And I have good news, my brothers and sisters. Whether you are fighting, that is worth fighting for. Whether you're going to prison, it is worth going to prison for. Even dying, this is worth dying for. Because we are doing this for our children and our children's children. We are doing it because the alternative is slavery. And me as an individual, and I believe all of you, or most of you, would rather die than be slaves on the land of your forefathers and foremothers. I can guarantee you that at the end of this, your children will be in charge of their country. They will be able to paint their own destiny. These young men and women, and all those among you, this is a young Uganda. It's a new Uganda, a young Uganda, a brilliant Uganda, a progressive Uganda, a successful Uganda. A Uganda that is not a laughing stock among nations. That is a Uganda that we are going to get, ladies and gentlemen. I want to appreciate those that are already involved, especially those that we are moving with on the campaign trail, and those that are moving, those that are working on social media, those in the diaspora that save their working hours to work for Uganda, to send a message for Uganda. You're doing a tremendous job. We really, really appreciate you. I want to appreciate our comrades, especially the foot soldiers, for the discipline. Please clap for yourself. The discipline that you're exercising on your own selves, and the discipline that you're exercising on the road. Many times I look behind and I feel so proud of the team that we're working for. So disciplined on the road, so kind to the people that come to us, so protective of those that come to support us, the vulnerable people, the women and children. Thank you very, very much. Once more, I want to again request you to look out for our people. Like I said, on this trail you won't be protecting me, but each other and those that come to support us. Please continue protecting them.
we have not seen many cases of thugs stealing funds from our supporters. I've told you this before, that the regime had an effort of planting thugs among us so they can spoil our name. It is our duty to protect our people, and we shall do a good job protecting our people. I warned the criminals, demokola era nemoloza nti mujja mufe kuba bantu bafe kuba bakoyi mujja kutya. So with those, I want to conclude by appreciating those that have been funding us and those that have been funding our comrades, our foot soldiers. Thank you very much. Thank you for keeping us going. But I must also remind you, and this Honorable Barimwezo whispered to me, Kyammisa, yes, we need more support, ladies and gentlemen. We don't need to remind you of what the regime is doing to stifle us, to impoverish us, to cut our speed. We are moving regardless, but we request you not to stop supporting us. I want to confirm to you, ladies and gentlemen, that we are not going to give up. And you cannot defeat people that don't give up, especially when they are younger than you. We are younger than the Museveni regime. We are older than them. We are more determined, and we shall not give up. I can guarantee you that in the end, everything will be all right. And if everything is not all right, then it will not be the end. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ngere musana jegwa Kenya ne besiriza mu Uganda. Abe mukono bangambe mbize ko mu Uganda. Basebo ne banyabo tusima nnyo timu yaffe ya police abami n'abakyala ab'emyaka emito naye nga bagezi nnyo ate nga bagalanye ensi yaabwe. Tubeebaza nnyo olw'okutusigira ekifaananyi ekya Uganda empya. Nkakasa kati bantu batono nnyo kabe kasinge nga tebali nawo abatategeera kirooto kya Uganda empya. Kati ffenna tumanyi kye tuyayaanira, tumanyi exactly kye twagala okuteekawo. Tuli basanyufu nnyo ti abantu abatutotoledde abatemeetemye mu bisuubizo byaffe ebya Uganda empya bava mu bitundu bya Uganda byonna. Eno kyekino ekifaananyi ekya Uganda, abava Mambuka, abava ebuvanjuba ne bugwanjuba, abava mu Maserengeta ne Maserengeta, bonna bakiikirira ebirooto n'ebyayaanirwa eby'omugigi omuto ebya Uganda empya, Uganda ejjudde amasanyu, Uganda gye tukakasa nti tulina okufuna mu bulamu bwaffe, Uganda gye tukakasa nti tulina okusala amagezi gonna tugifune omwaka ogujja mu kutema mu bigambo bitonotono mu myezi 3. Tubeebaza olw'ekifaananyi kye mutusiigidde, kubanga kyongedde okulaga ddala yeffe bali bwe bayogerako. Kuba mwawulira Haji Hussein Kyanjo bwe yayogerangako generation ege yeffe, Kasirye bwe yabagamba nga yeffe, ne mu byawandiikibwa Nambooze byasomye yeffe twagaana okutuumibwa oba okukuumibwa mu busibe oba obukyayi oba okutya n'oba obutaba na ssuubi. Ffe twasalawo ebiseera byaffe eby'omu maaso tubiteeke mu ngalo zaffe, ku lwaffe, ku lw'abazadde baffe, naye okusingira ddala ku lw'abaana baffe. Era nga tubakakasa tyese tugenda gizimba baganda bange. Bino byonna bye mulabye eby'emibadde mu Luzungu, ebirala mu Luganda, naye bijja kutuukawo. Neera nga mwannyinaffe nattabire Dokyosika okuva e Busoga e Butembe bw'atugambye nti bino byonna bikyali birooto, bino byonna bikyali biteeberezo, bino byonna ssuubi, bino birooto. Naye era njagala mmanye nti bino birooto bye tusobola era bye tukolerera okutuukako mu bbanga eritali lyawala. Naye nga bamukube engalo zammwe, njagala mumanye nti era bino bye birooto bye tusobola okulemwa okutuukako. Tusobolera ddala okulemwa okubituukako singa tetukola kituufu. Ekituufu kye kiruwa? Ekituufu basebo ne bannyabo kwe kumanya nti mbulamu tofuna ekyo ky'osaanidde kufuna, nedda singa ekyo ky'olwaniridde.
Yes. Tewali mirimu gye bagenda kuleetera waka ku soosio bw'oba toli mu matigo sanokangule ku voisio sigala ku koosio era manya lwaizo tolema kolerera Uganda gwezimba ggwanga lyo wadde nga boosio eyali wa choice gwe baana ggwanga lyo lino ggwanga lyo. Bannange ekirooto kino tusobolera ddala okulema okukifuna singa tetukoze ekituufu. Eky'omukisa omulungi ekituufu tukimanyi baganda bange, era ekituufu nsaba tutandike okikola mbagirawo. Okusookera ddala mbasaba mwenna bannayuganda, si bakulembeze bokka naye buli munnayuganda olifuule katalaali okufuula mulimu gwo okutemaatema manifesto eyo, okutemaatema ebigendererwa bya NUP, obinnyonnyole buli muntu gw'osobola okutuukako. Tandikira ku bazadde bo, odde ku mwagalwawo, odde ku baana bo oba mikwano gyo, ab'ekinywi kyo b'okola nabo oba bonna b'otuukako. Osobola okukikola mu buntu, osobola n'okozesa social media yo. Mutuyambe mu kimaking clear abantu balabe kye balwanirira. Bw'oba omanyi ky'olwanirira kizibu okussa omukono, bw'oba olengera gy'olaga bannange kizibu okupondoka n'ogwamu amaanyi. Abantu mubalage gye tulaga, bamanye nti tetuli kino Mao kyayagala okuyita nti abo bagamba just Museveni must go. Yes, Museveni must go, but after Museveni goes, our job will just have begun. Museveni bw'anaagenda omulimu gwaffe gujja kuba gwakatandika. Awo tutereeze Uganda empya. So tubasaba mukinnyonnyola abantu nammwe abali ku social media tuzenga tubasaba era twongera okubasaba baganda bange buli ayagala ensi ye waakiri waayo vidiyo emu oba post emu oba eddakiika 10 buli lunaku kuba eggwanga lyo mwabali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Tugezaako okuzimba ya Uganda eya buli omu, era buli omu alina omulimu. Olina abantu abakuwuliriza bayinza okuba 2, 3, 4, 5, 100, 1000 bawe obubaka buno. Tuyambe okimenyemenye mu ngeri yo, mu lulimi lwo, mu sitayiro yo, mu ngeri yo yonna omekinga sure nti abantu bakutegeera. Njagala okusinzira wano tulina omu ku baganda baffe omuyimbi Nakinku Honorable Walukagga. Njagala okusaba ssebo taliwo wano naye nkakasa gyali ampulira. Njagala okusaba ssebo manyi toyiya ne bayiya twafirwa babasudde ndisi gwe twakusigaza. Nkusaba okoleyo n'akayimba akakodongo kamotemeeteme Uganda ebyanga bigenda okuba. Kulaba buli mwaka ng'otematema omwaka. Tematema Uganda empya n'abantu b'ewaffe nabo bamanye. Abantu bangi nnyo tebalaba bino, abantu bangi nnyo tebawulira luzungu, abantu bangi nnyo ne betwogera bibabowa. Naye bwe mubitematema mwe ba comedians, mwe ba artists, mutemeeteme Uganda empya abantu balabe kye balwanirira. Abantu balekerawo okugamba balwanirira Kyagulanyi oba balwanirira NUP, bamanye kye balwanirira. Ne bw'aba tawagira NUP oba Kyagulanyi naye amanye nti alina kyalwanirira, asobole okugeraageranya wa waali na wa waalaga. Awo asalewo ayagala kusigala wano oba ayagala genda wali. Tukimenyemenye abantu batutegeere bulungi nnyo. Abakulembeze naddala mu abeesimbyewo temukyasobola kugamba nti temumanyi byagamba abantu. Temusubiza abantu katogo, temukulira abantu mwenge, temusubiza kuwa abantu sente. Abantu mwabapoloote nga mulina n'obujulizi, mubalage kitwagala okubawa. Kyekino kyakabi okusinga bukyolo bwe babasaba ate nkakasa bajja bategeera. Awulidde bulungi. So mumenyemenye manifesto yaffe, buli wa NUP oba oli MP oba oli meya, eno ye manifesto yo kwotandikira. Ebirala ebiri detail oyongereza okwo. Naye abantu mubalage nti tugenda kola nga government, tegenda kubeera ng'eneya Museveni ekunkumuka, tugenda kukolera wamu. This is going to be government policy. Eno egenda okuba enkola ya gavumenti betugenda okuluubirira, era buli mukulembeze ku levo yonna enjiri gyetukusaba ogende owe abantu. Era njagala kusinzira wano n'okubasaba abakulembeze bannange
nsanyuka nnyo nga tutambula ku campaign trail era temulekera okumperekera naye njagala obudde obusinga mu bumale mu constituency zammwe musisinkane abantu mubasaba akalulu ne temubasaba busabi kalulu mubalage gye tugenda mmwe wano temuli bakandidate kubanga bino si bya bulijjo mwe muli bakomanda muli bakomanda balutabaalo muli baduumizi ate mmwe abatuuze abali eyo temulowooza nti olwokuba aliwo komanda ali politiko timwe temuli komanda nammwe twabo bawa muli bakomanda kati njagala bakwate nga tebalina gwe bakwata nga tebalina gwe bakwata onoona bayitamu nkwawa bekyo bwe kiba kirina okubeera njagala obbasaba abakulembeze bwe mugeze mu constituency zammwe muteeketeeke tiimu zammwe zibakubira kampeni muzinnyonnyole nabadde eyo ku drive nendaba omwana ndowooza Honorable Hassan Kirumira yamuleese ali ludda oyo omwana omwana oyo mumpereyo omutwalo ojja kummanja nawulidde omwana ng'agenda annyonnyola ebintu for a minute webale nnyo ssebo webalire ddala for a minute nga simanyiza ayogera naye ate ndi mu motoka so abaana bano abato bali amangi wetulirewo naye bojja mulaba olayika tulinamu na mutwalo so eyo yeba enjiri gye tubuulira ku zi drive zaffe ku mikolo gye mugenda buli wamu abantu tubalage ekifaananyi kye twagala ng'eggwanga bakyandastanding muzimbe eggaali ezo ze ziba zikola campaign zigende door to door mugende door to door obudde bukyaliwo mutuukirire buli muntu nfuba okulaba nga ntuuka kuli bantu kubanjagala tugende okulonda nga njogedde ne miliyoni ezitaka wansi wa 20 ez'abantu nawe njagala omekinga sure wakiri 80% ku balonzi abeewammwe oyogedde nabo so mugende mukonektinge n'abantu bamanye kibino bya ddala si byo ebyokulondalonda mubiri nga Museveni byabadde nga amanyi era mukozese n'ekino ekiseera okwa-identifying aba polling agents abagenda okuuma akalulu kaffe tuleme kutuuka ku kiro ekiseera nga temubategeera kati mubeekennenye gw'olabamu ng'alimu ebitege teekawo omulala obudde bukyaliwo mweteeketeeke wano wetugenda wewali wennyini we bayogerako njagala n'okubasaba mufune engeri ez'enjawulo ez'okuwuliziganyamu mukimanyi bulungi nnyo okulonda nga Museveni yakulembera eggwanga saagala tutandike kwekanga mbu intaneti bagijeko obadde tomanyi nti bagenda gijjako netwaka bazijjeko obadde tomanyi nti bagenda giteekako bagijjako kati mutandike kati agenda okusalako intaneti nga tumugamba twakulinda dde oluddewo nogijjako mufune engeri ez'enjawulo ez'okukwataganamu mwetegekere kano akalulu tuyingira mu phase gye bayita eyakanayo kyani mu kano akalulu yes igenda kuba yeraliikiriza kubano we batandikira okusiba abantu waifu ali mukomera edi muntu ali mukomera akirewo ali mukomera Gaddafi ali mukomera Bobi Yang ali mukomera Smart ali mukomera n'abalala kubanga bo ye blueprint yaabwe kati mukwateko abamwetolodde simanyani gwe baddako okusiba droni zeetala kana kaseera katiisa ne tulina choice tulina ekyokusalawo kana kaseera tukatunulire nga tuyimiridde ku ludda ki olw'okutya oba olw'essuubi kubanga oyimirira ku ludda olw'okutya olaba buzibu bokka na bulabe bokka ne bw'osalawo okukana akaseera okalabira ku ludda olw'essuubi olaba mukisa olaba opportunity olaba wetumukubira engwalo olaba wetumutendulira so nze mbasaba tutunulire opportunity tutunulire omukisa gwe tulina ekyomukisa omulungi tumanyi kikye tulwanirira bwetuyimba bulijjo nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule gye twogerako si yakwambala ku mutwe kugenda ng'emasamasa engule gye twogerako yeeno ye Uganda empya gye tugenda okuzimba
enguleyo bweba obuyinza n'omukisa gwe tugenda okubanga tufunye, omukisa gwe tusaba abaana Uganda yonna gye twetoloola gwenkakasa nti bagenda gutuwa, omukisa ogwo bwe bagutuwa tubalage Uganda empya bwefaanana. Abantu bamanye nti bwe bagenda okulonda tagenze kulonda James Mubiru nedda, tagenze kulonda Nubianli nedda, tagenze kulonda Mwanga Kivumbi oba Malende nedda, agenze kulonda Uganda empya. Amanye nti ne bwaba nga bamukuba tiyagasi ku lwekyo ajja kuguma, ne baba bamusiba mukomera ku lwekyo kyakiririzaamu ajja kuguma, ne baba batutemula nga tugamba kino it is something worth fighting for, worth risking for and worth dying for. Era mbakakasa kino ekintu nze ntalayo buli kimu. Era namwe mbasaba mutale afia kubanga tujja tutuukayo. Kamalirize baganda bange nga mbeebaza, mubadde mulaba ti wiiki 2 eziise tetufunyeeko kabenje n'akamu okugjako emmotoka ya poliisi, emmotoka za poliisi 2 ezajja nezisomera abantu nga tugenda Busunju. Tetufunye kabenje konna kubanga mubadde muvuga bulungi nnyo, mubadde mukuuma layini yammwe, wadde emmotoka nyingi piki nyingi naye mukuuma layini yammwe. Mbasaba mukuume empisa ezo. N'abatulugunya baswala bishuwa tebatwagala banjagadde otutulugunya, naye banoonya ensonga ekyababuze temubawa nsonga. Kamera tesigale nga batunuddemu bo banyige bunyizi bagambe kawadde tewali ensonga piga huyo kale. Neffe we need to be clear. We need to be safeguarded before the eyes of the people, before the law, and before God. So mbebaza nnyo olw'empisa, mbebaza nnyo olw'obuntu bulamu, mbebaza nnyo olw'okubeera n'ekisa naddala security team yaffe, abaana baffe abatambulira ku boda, mwenna ba food soldiers, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kwebaza abo abakuumye abantu nakibagambako nti omuntu gw'olaba ku kkubo oyo muwala akyamuse n'afiriminga ebintu n'abiteeka ku akawunti ye atupushingira nnyo struggle yaffe. Eyo essimu eringa emmundu mweno fight, tuli mu lutalo lwakuba olutalo lwaffe luli non-violent. Era eyo essimu gy'olaba mweno digital era, eyo essimu eringa mmundu. Nabagamba mufube nnyo okukuumagana naye okusingira ddala okuuma abantu abajja okutuwagira. Gavumenti ya Museveni ng'ekozesa Christopher Damulira bagenda mu ghetto tebanoonyayo bali talented nga Siwaina Lukalala, oyo ghetto youth nga nze wano, naye tebaagala yaabo, baagala babbi, baagala baziba misango bajje batuzeeko emisango. Nabagamba temubakkiriza, temubawa chance tuluganya abantu baffe. Njagala bazye basanga ate ffe nga tuli era twabawoninga dda nti omuntu yenna alina ajja okubba essimu ku mulwanyi waffe. Ffe buli muntu yenna kutulaba akozesa essimu okupushinga struggle yaffe, oyo mulwanyi. Era essimu tugirabanga emmundu. Era baganda bange omuntu yenna alina abbako omuntu essimu nga tuli mu struggle ne mumulaba mumuyise nga bbye emmundu. Mukikule kya bulabe nnyo omuntu okujja okuza emisango muffe, okujja okubba muffe. Esitwago yaffe teriimu babbi. Number 1 duty ey'abantu bonna ba freedom fighters kubeera disciplined. Kati omuntu ajja n'atukolamu indiscipline mumulage nti si munnaffe, bwe mumala mumukwase poliisi. Bwe mukola ki? Ngamba waggulu njagala okwebaza bonna abatusapootinze. Yes, mumekinga sure obubbi tebutuyingiramu butono si bungi. Temukkiriza babbi tuyingiramu. Era nammwe ababbi abali eyo mbalabula nti bino tulwanirira mmwe ate bino bya ddala. Tulwanyisa omulabe waffe n'abo abeefula abamu ku ffe bakozesa. So temukola ki? Njagala okwebaza abatuwagidde, abatuvugiridde, mwebalire ddala. Bali mwezo yankubye akama tetukyetagayo ku ssente. Mulaba batuyise ewala ewantu wetwandibugedde eddakiika
2 ne tuvugirawo essaawa 2 essaawa 3 fenno tetukaana nabo kuba ne wali abantu ate basinga okunyigirizibwa so naye tuyitayo kitegeeza nti amafuta tukozesa mangi twogera nnyo nze njogera ebigambo bannange kitegeeza nja n'emmere nnyingi so baganda bange ekyamazima tukyetaagayo ku buyambi temulekeraawo okutuyambako mugende maaso nga mutuwagira tulwane luno olutalo tumaleko twabagamba era tuddamu bagamba ti tetulina kyetufiirwa okugjako enjegere zituli ku mikono ne ku bigere tugendagenda mu maaso nga tulwana tuwangule bakakasa nti tugenda kuwangula bino gye binaggweera bino gye binaggweera ekikimu kijja kuba kiteredde era